Dr. Biso, Senior Consultant, ENT, and Dr. Chris Ndoleriye, the head of organization of Otolaryngologists of Uganda. You're very welcome to this occasion. Today is World Hearing Day, protocol observed, and all our guests that have come today, mwebale nnyo okujja, tubasiimye nnyo. Olunaku luno baluyita World Hearing Day, oba wali luyise olunaku lw'okuwulira mu nsi yonna. So let's have a speech from Uganda Federation of Hard of Hearing. Thank you so much, the guest of honor, the head of departments, all invited guests. I welcome you to this event. I'm Moses Serada from Uganda Federation of the Hard of Hearing. I work as the programs coordinator of the organization. Banyabo ne basebo omugenyi omukulu abakulembera departments ez'enjawulo mu ddwaliro lino, abagenyi mwe n'abayite n'abateeseteese omukolo mwe banyimwe ddala kujja wano. Olunaku lwaleero lunaku lukulu nnyo mu nsi yonna, era okubeera kwaffe wano World Health Organization ekirako information mbuno mu nsi yonna, waliwo abantu bakuŋŋaanidde olwaleero nga balina bye bakubaganyako ebirowoozo, ate tulabe oba tusobola okuyamba okutereeza embeera n'okuyamba abantu abo abalina okukaluubirizibwa mu kubanga bawulira. So amannya nze Moses Serwadda nga nkola n'ekitongole kya Uganda Federation of the Hard of Hearing. Hard of Hearing ye muntu kale abeeraawo nga tawulira bulungi. So tukimanyi mbono bannaffe mu communities gye bali nga tebawulira bulungi. Tukimanyi mbono ebintu bingi nnyo ensangi zino ebivaako abantu okuba nga tebasobola kuba nga bawulira bulungi, naye abamu tebamanyi biki ebibaleetera embeera eyo ku bo. So kati mu information gye tuweereza tukola awareness raising ne tutegeeza abantu ebyo byonna ebikwatagana neki kye balina okumanya, era tukola referrals, tusindika bannaffe eri abo abakugu abasobola okugaba assistive listening devices oba byonna byonna byebabeera beetaaga okulaba mbuno basobola okuba nga bawulira bulungi nnyo. So abantu betusinga okubeera nabo mu organization yaffe be bantu ngaffe abakkiriza mbuno hearing loss tugezezaako, tulina kye tugezezaako, naye kati embeera erabika eganye, naye kakati tekitegeeza mbuno essuubi liweddeyo. Kakati tudde eri ku side eri ne tugamba kakati katutambule bwe tuti. So abo bonna abasobola okuba nga basobola twegattako nga bawulira balinamu okutya mu bo, tusobola okuba nga tutambulira wamu, era netiwaka gye tuli nayo netiwaka nene ddala. Tubagaliza omukolo omulungi. Thank you very much. Please clap from the representative from Uganda Federation of the Hard of Hearing. Thank you for that wonderful speech. Tukweyanziza ebigambo ebyotuwadde okuzzaamu abantu essuubi nti n'abantu abalina obuzibu mu kuwulira tusobola okugenda mu maaso n'obulamu nga tukozesa ebintu eby'enjawulo ng'obuuma obutuyamba okuwulira. Waliwo sajjala ez'enjawulo ze tuyinza okukozesa okutuyamba okuwulira. So tetugwamu ssuubi ti omwana oba akendedde okuwulira oba akalubizibwa okuwulira nti tajja kukola ki, tasobola kutereera. Tuba tulina okugenda mu bakugu ne tulaba nga tuyamba abantu. Maybe next on our agenda, we are going to have a representation from Kampala Audiology Center. They have been keen on this day. Era batuyamba okukebera abantu abalina obuzibu mu kuwulira mu private sector. So bagenda kujjabeko ne batugamba tugende mu maaso. It's an honor to be here today. Thank you, Dr. Kabazi, for inviting us. We've been associating with Masaka Hospital since Dr. Sechitoleko. And even when Dr. Kabazi came, he told us, you people, don't leave Masaka alone. Please keep coming. So when World Hearing Day was scheduled this year, and the Otolaryngology Society asked us that we need to go to Masaka and help build the capacity, we thought it was a good idea. And we really, as audiologists, we are really happy with what Masaka is doing. You have equipment that is
beating ours almost. So we are happy that at least the infrastructure, we've seen the infrastructure is there. So we shouldn't have an excuse now that there is no hearing assessment in Masaka. If you visit that corner there, you will see that we set it up, Dr. Kabazi set it up yesterday evening, and today we are doing hearing tests. So we saw the potential in Masaka, and we are really, really, really happy. So we thank you very much for inviting us. Bannange banna Masaka, twanyumiza dda ku makya mwebale tuyita. Tusanyuse nnyo kubanga ebyuma tubisanzeewo ebisobola okukebera amatu era bye tukozesezza wano. So tumanyi nti kakati Masaka nga WHO bwe yatugambye nti okuyamba abantu bonna okuwulira tukifuule kya bulijjo gwe mulama gw'olunaku luno. Ku makya twayogeddeko ku bintu bye tusobola okukola okutangirira obutawulira. Mu bye twayogedde ku baana okubagema, abakyala okunywa eddagala, ne twogerako ne ku ndongo ewoggana ennyo. Bannanga abantu ababeera mu bireekaana tutandise okulaba nga bafuna obutawulira ekibi bujja mpola bwe bagenda okumanyira nti amatu gaayonoonese nga bu earphone bwe yagula yabwerabira n'obwerabira nti yabukozesanga. So leero kyenjagadde okwogerako okusimbako essira ennyo tutangirire ebintu ebireekaana, endongo, ebiwoggana. Buli omu kati alina radio ku ssimu ye, so kati buli omu abeera ne radio ye matu yeeyongereza eddoboozi. Tuli basawo b'amatu batuyita audiologist era tuva mu Kampala Audiology and Speech Center. Biki bye tukola? Nga World Health Organization bwe yagambye nti nno tukifuule kya bulijjo. Gye tuveeyo buli mwana azaalibwa nga yakazaalibwa bw'ati tumukebera amatu tulabe oba awulira oba tawulira, kubanga omwana omuwere tasobola kukugamba nti kati nkuwulidde gw'ototumye ekikopo n'atakireeta n'ogamba omwana tawulira. So tukebera abaana nga baakazaalibwa, naye si baakazaalibwa bonna. Buli muntu mu bulamu bwe alina okumanya engeri gy'awulira. Bannange, abalwadde bajja mu ddwaliro nagamba pressure yange eri bweti, nze ndi bwenti ne bwenti, naye bw'omugamba owulira bulungi simanyi. Ndowooza kakati nakyo tukifuule tukiteekeko omulamwa nti nno nga gye weeyongera okukula bw'oba omwana we ayingira mu ssomero omanya nti awulira bulungi, gwate omusomesa anaamuwulira atya. So gwe omulimu tugukolera ddala ate nga si kizibu nnyo. Mwakajjira wano obwedda mutulaba muyingira n'ofuluma ng'ofuluma ne ripooti yo bannange owulira oba munnange okuwulira nga kukendeddemu tugenda kukola tutya. Naye si kyekyo kyokka kye tukola, tukebera abantu bonna aba buli kika amatu oba bawulira oba tebawulira. Era bw'oba towulira solution tuziina. So bw'oba towulira totuula eyo. Kituluma nnyo ffe ng'abasawo b'amatu okusanga omwana nti tasoma nti kiki kubanga tawulira. Bannange okujjanjaba amatu ebijjanjaba weebiri era tubibateereddeko awo leero mubirabeko. Muleme balekanga eyo abatawulira. Gwate emboozi banaaginyumyanga buli lunaku nga bakuddiramu. Abantu bajja kutandika okwogerako ne by'otumanyi. So kaakati kyekyatuleese leero okuwulira tukifuule ekya bulijjo. Thank you very much. Thank you very much, Kampala Audiology Center. Maybe in that effect, Kampala Audiology Center brought us a booth where we are actually doing diagnostic hearing testing. Batuleetedde ekyuma kye tuli mu kukozesa leero, twali bakubiddeko obugalo ku lwekyo. Bannamasaka mwenna nsanyuse nnyo balaba. Olunaku lwa leero lwa matu lwa kuwulira, increasing services to all our people. As Dr. Kabazi introduced us, we are from here, His Voice, Uganda. We came as a team of 4, but we are here 2 of us. The lady standing with me is the Director of Rehabilitation Services at here, His Voice, Uganda, Madam Justine Lubanga. I am called Eddie Mukaya. There are 2 other people I don't see here. I will begin by celebrating the day.
and the reason why we are here. If you look back about 5 years ago, this was a struggle for resources to make sure that we make this day be known in our country. The first time we did this on a bigger platform, it was a celebration. We walked in the streets of Kampala just to make this day be known. We celebrate that today, the Otolaryngology Society of Uganda has upheld the banner for ear and hearing care services in Uganda. They deserve a hand of clap. The reason for this day is to make sure that people like Abechena Mukaka from Bukomansimbi, Abe Kalisizo, they can hear that there are services available in Uganda. These services are available, like the previous speaker said. We have a lot of technology now available. We have human resource available through the training that has happened in country, within our universities, the different disciplines involved. I'll talk about rehabilitation as hear his voice, because we bring together the different facets involved in making the intended result of this treatment. When the doctors, when the audiologists have done their part, that's not the end of the journey. It's just the beginning of the journey. But who is involved in here? We have speech and language pathologists high up on the list. We have audiologists high up on the list. As we were celebrating the International Cochlear Implant Day last week on Saturday, I told Dr. Referral that it is high time we appreciated the different disciplines involved in the whole spectrum of treatment of hearing loss, so that they can be included in our employment system at the Ministry of Health, Mr. Director, so that we can have access to diagnosis at a very early stage through, for example, when people come for immunization at a national referral hospital, we should be able to detect hearing loss there. Because we are told in rehabilitation that the earlier you detect it, the easier it is for this individual. So with all the technology available, we can no longer sit back and say, oh no, tumuleke mabega, maybe chigala, or the other word that I will not use. No, the world has moved. Technology has given us so many options that we can use to bring solutions in our midst. Okujjanjaba amatu kwetaaga emikono mingi, kwetaaga ba doctors, kwetaaga ba surgeons, kwetaaga abantu bangi, and that ekyo kireeta a little bit of expense involved, because if you're having so many consultants along the journey to meet, it's expensive. So we need help, our hands together, so that the different abantu abalala bonna abali ku the spectrum, right from screening like we are to the surgeries like they are, this is taken care of. It will lessen kijja kukendeezaako omuwendo ogw'okujjanjaba amatu, kubanga buli lwogenda bagamba amatu banaye gali expensive okujjanjaba. Nedda, gali expensive kubanga abantu bangi abalimu, naye abantu abangi bwe babeeramu nga waliwo atukwatiddeko awamu tubanga tufunyeemu the intended results. Here his voice Uganda yatandikibwawo bazadde abaali abaana baabwe nga balina obuzibu buno, ne balaba nti nno tulinamu results ezivuddeyo, twagala tuzigabane n'abalala to show examples of how success stories ezibadde nga zifuluma zireeta amawulire amalungi. Thank you so much for listening to me. Thank you so much. Hear his voice. Thank you so much for the wonderful work that's being done
Next on our agenda, tugenda kubeera n'okwogera okuva w'omukulembeze ow'ekibiina kya abasawo b'amatu, mimiro n'ennyindo kye bayita OSU, Otolaryngology Society of Uganda, kabeeko kyatugamba. Tusanyuse nnyo okubeera nammwe wano olwaleero ku lunaku luno. Badde nsaba abasawo beetwala mu kibiina kino ekyaffe, abasawo b'ebiwanga muyimirireko, byonna gye mwavudde, Mbarara, Kampala, Mbale, benna abali wano musooke muyimirireko, n'abayizi baffe mwenna, baze n'abayizi baffe kubanga nabo be bagenda okuddako, abayizi baffe mwenna muyimirire, mulina okubamanya kubanga era be bajja okubajjanjabanga batuseetuse. Abo mbadde nsaba mubakubireko mu ngalo beebaze olwaleero okukiikirira ekibiina kino ekikola ku biwanga. Abasawo b'ebiwanga saba mutuuliko si bangi nnyo naye mwebali. Okusooka nga omwogezi asoose bwavuddewo, neebaza Masaka Hospital, the director, ne Dr. Kabazi okutuyita wano. Twamugamba nno Kabazi tukusindise eyo naye tetugenda kukulekerera. Twagala abantu b'e Masaka bafune obujjanjabi olwa science oyo bw'osomye. Twebaza director okumakinga sure nti obubaka bwaffe bwabutambuza ne butuuka ku ministry. Emyaka 5 emabega sisuubira nti olunaku luno mwali mulumanyi, naye twagala okukyusa ekigambo kye mumanyi mu mitwe gyammwe. Si kituufu ekigambo ekyo. Omuntu atawulira nga tayogera, nga tawulira ate nga n'okwogera tayogera bamuyitaani. Mumuyisani kasiru. Kati ekigambo ekyo twavadde emabega myaka 5 nga twagala kive mu mitwe gy'abantu nti abantu bano tibabeera bakasiru. Ekintu ekyo tubadde tukirwanako buli nga 3 March ku making sure ekintu ekyo kiva mu bwongo bw'abantu nti abantu tebabeera bakasiru, tebabeerangako n'abakasiru. Baba beetaaga bujjanjabi okukola ki? Okubeera mu mbeera ennungi. WHO ekitongole ekitwala ebyobujjanjabi mu nsi yonna kyateekawo olunaku luno okukyusa embeera eyo abantu gye bayita bannaabwe nti bano bakasiru, simanyi biki n'ebigambo ebirala, simanyi kiggala. Luno lwe lunaku olwateekebwawo okutegeeza abantu nti buno obulwadde bujjanjabibwa, buwona, omuntu n'abeera ng'asobola okukola ki? Okubeera mu bulamu obweyagaza. Lwe lunaku kati era kigambo ekyo mbadde nsaba mu abakiikiridde ekitundu ky'e Masaka, ekyammanyi tugenda kusamba akapiira tukube Busiro, mu Kisaasaanye gye mugenda eri mu Kyaddondo, mubagambe bakasiru tebaliyo. Lwe lunaku lwe tukuza olwaleero. Mikwano gyaffe abalungi, abagenyi baffe abatukyaliddeko wano mu ddwaliro y'e Masaka, tubasanyukidde nnyo era tubeebaza olw'okuwulira n'okwanukula omulanga ogwabakawodde nti bannaye muggyeko mu ddwaliro yammwe eno waliyo ekirungi ekizzeewo. Kirungi ki ekizzeewo? Ekirungi ekizzeewo kyekyokuba nti twabasakidde abasawo nga bwe mwawulidde. Abamu tubajja e Mbarara, abalala tubajja e Mbale, nze mbeera Mbale, abalala tubajja e Kampala mu Makerere University, Mbarara University. Ne tugamba katukyaleko mu ssaza lya Kabaka ery'e Buddu, tugereko n'abantu be, tubeere nga tuvaayo n'obubaka bwe tubatuusaako. Obubaka buno bukwatagana ku ki? Obubaka buno obukulu bukwatagana ku kizibu eky'obutawulira, ng'ate abantu abasinga obungi ekizibu eky'obutawulira kiva ku matu. Twemanyi nti amatu kyekintu ekituyamba okuwulira. Kutu bw'abeerako obuzibu oba tojja kuwulira bulungi.
bw'otawulira bulungi biki ebikutuukako. Babayitiddemuko wano bizibu ki by'ofuna bw'oba nga towulira bulungi. Ffenna abakuzeemuko ng'olina by'omaze okuyigayo, olina by'osobola okwetuusaako ne by'osobola okwekolera. Amatu bwe gafa tuyisibwa bubi nnyo, naye era ndowooza sigamba nti bwe gafa era obeeranga bw'obadde bulijjo. Funyeeyoko wano omwami omu n'annyonnyola nti mukulembeze mu kanisa, naye bwe baba basaba nga babuulira atera ate okukyukira ku muliraanwa, mpozi bagambye ki, mpozi bagambye ki. Ekiseera kituuka n'abivaako bubi n'atuula awo butuuzi nga babuulira enjiri naye ekola ki, muyitako buyisi. Nammwe muyinza okuba nga mulinayo omuntu gwe mumanyi oba yali alina emirimu gye gye yeekozesa nga bambi gitambula bulungi, ekizibu ekyokufa amatu ne kimutuukako ne gitandika okukaluba. Kubyamu akafaananyi ako nga singa yeggwe gwe kyatuuseeko. Kubyamu ku kafaananyi ako nga mwanawo eyakazaalibwa yatawulira. Babagambye wano nti omwana bw'azaalibwa nga tawulira, bwe kiba tekikoleddwako omwana oyo n'okwogera tagenda kwogera. Era edda kyekyavangako okubayita bakasiru, ekigambo kye tutaagala kifulumizibwe kati. Kasiru abeera nga obwongo tebukola. Abo obwongo, omusiru obwongo buba tebukola. Si bwe kiri mu lulimi lwa Kabaka, obusiru kitegeeza obwongo tebukola bulungi, naye bano obwongo buba bukola, ekimugaana okwogera lwakuba nti ebigambo bye twogera osooka kukiwulira n'olyoka okiyiga. Kumwe wano waliyo amanyi bwe bayita ekitabo mu Luzungu, mu Lufalansa. Bwe bayita ekitabo mu Lufalansa, waliyo akimanyi? Kakati kambabuulire. Ekitabo mu Lufalansa bakiyita, ngambye bakiyita ani nnyabo? Ekigambo nkubuulidde. Kati oyo muyite musiru nti aganye okuyiga ekigambo. Ekitabo mu Luzungu bakiyita journal. Bakiyita ani maama? Kati olaba enjawulo. Kati osuubira otya omwana atawuliranga kigambo sepiki kyajja kugamba maama sepiki bagibbye oba yabuzeeyo? Omusuubira otya nga takiwulirangako? Oli journal abadde tasobola kukola ki? Kukinyonyi kukyatula. Lwaki abadde takiwuliranga? So bannaye ekyo kyekigaana abaana baffe abazaalibwa nga tebawulira okwogera, si kuba nti alina akalimi bagenda ne babasala akalimi biki biki. Abalala amatu bwe gafa mufuna okuteteganyizibwa. Ndowooza n'abannyonnyodde oyo omukulembeze nga obukulembeze butandise okukaluba. Fumiitiriza mutabanyiwo ng'abadde ayagala okubeera memba wa Parliament, amatu ne gafa ng'abuzaayo omwezi gumu okumulonda. Agenda okunoonya akuwenja akalulu, naye abantu abagenda okumulonda bye boogera takola ki? Munaamuwa akalulu ako? Kiyinza okubeera ekizibu. So bannaffe ekituleese kwe kubagamba nti mukimanyi ensi yonna, ekibiina ky'amawanga amagatte ekitwala ensi yonna baatuula ne bakitunamu ne bagamba bannaye ekizibu eky'abantu okufa amatu ne batawulira kisuuse ate kyeyongera. Ku ssaawa eno gye twogereramu ensi yonna erina abantu emitwalo miliyoni bagiyita batya mu lulimi lwa Kabaka? Bukadde obukadde 500,000 mu nsi yonna abatawulira, ate nga abasinga obungi bali mu nsi zino ezaffe ezitannakula bulungi, ezikyakulankulana. Naye ekireeta okwennyamira kwe kuba nti mu bantu abasinga obungi obutawulira, buli mu bantu 10, 6 batuusibwako okufa amatu, ebintu ebisobola okuziyizibwa. Buli mu bantu 10 b'osanga nti tebawulira bulungi, bw'okinoonyenkerezaako 6 ku bo ekyabatuusaako obutawulira bulungi kintu ekisobola okukola ki? Okuziyizibwa. Y'ensonga lwaki tujja gye muli ne tuba okimanyi ng'ekizibu gundi bw'okigayaalirira amatu gayinza okufa. Ng'okugeza
ababeera mu biwoggana. Ennaku zino abantu batandise ogenda ne mu katale n'osanga oli alina omudaala gwa saluuni naye nga yaguze abantu bali awo bakoona ebibaawo. Saluuni eno yasinga okukola okuva ku makya paka lwaggulu. Awo y'amatu mu bbanga lya myezi 2-3 ayinza obutabeesaamu kintu. Kati tutandise okusaawa omuddo guno nga tusaayisa booma. Osanga oli oba bakola mu welding basala ebyuma naye ng'amatu takoze eki tagabiseeko. Tulina buno obumu obusaawa. Madam Director, I don't know if you have people here with mowers. I meet those people with so much noise being generated by the mower. We need to do a study. Chris, I think, even has some information. Tugeze tukinonyekerezaako nga mu Kampala abantu abatandise okufa amatu olw'okeerere essusse. Ekeerere gye babeeramu empitirivu bangi. So bannaye ekimu ku bisookera ddala ekituleese kubannyonnyola nti ebitta amatu bingi ku byo biziyizibwa. Abakyala ab'embuto tubakubiriza ogendanga mu malwaliro gye banywera eddagala. Munywe eddagala. Ekimu ku bisinga okuleetera amatu okufa mu baana abaakazaalibwa, ekimu ku byo ndwadde eziziyizibwa mu kugema. Endwadde nga bannaye babagamba mutwale abaana babageme measles ne muddeeyo ne mubizaanyisa. Mukimanyi nga measles yatta amatu. Abaana abamu abatalina mikisa mirungi bw'alwala measles amatu gayinza okufa. Waliyo n'endwadde endala ezireeta omusujja ogw'okulalambala tuziyita meningitis. Ennaku zino waliyo eddagala erigema endwadde ezo. Mulimu n'endwadde endala edda yabangayo kabootongo biki ezo nazo oluusi zikola ki? Zitta amatu. Endwadde zino bwe mulaba abaana abava amasira mu matu nti amatu gakulukuta amasira. Eyo gye nzaalibwa nze nva Busoga. Bwe balaba omwana nga ebintu ebyeru biva mu matu bagayita amata ga maama we nti amabeere gayingira mu matu. Kansuubire nti nawano si yendowooza eyo. Bwe mugayita amabeere ga maama we nti gayingira mu matu naye muli kutwakola ki? Avunda. So ebintu ebyo temubikola ki? Temubigayaliriranga. Kyekimu ku kituleese wano tuzze okujjanjaba mmwe abaakosebwa ababalina ndowooza mutulabye omulimu twagutandiiseeko. Nammwe abatalina bakufuna buzibu buno twagadde kubakubiriza nti mwefeeko mulwanyise endwadde z'amatu, mutwalenga abaana babageme, abakyala b'embuto munywenga eddagala muzaalirenga mu malwaliro. Mwe abakyali naddala abavubuka temugenda mu ndongo n'obeera okumpi n'omuzindaalo. Temugenda mu night prayer n'obeera ku ki? Kumpi n'omuzindaalo. So n'obugambo obwo njagala kulekera bakama bange abalala abasigaddeyo akazindaalo bajje, wabula kyembasaba mwe bannamasaka njagala munsuubize nti n'omwaka ogujja bwe nkomawo wano mujja kubeera bangi. Njagala kumaliza nga mbeebaza olw'okuba abamu mmwe muzze ng'enkuba etoonya, mwe bali kujumbira mulanga guno. Ssaabasajja akole awangaye. Thank you Dr. Biso. Banaye mwongere ku mugalo. Tweyanza nnyo obugambo obwo. Bugambo dakika tumuwadde ntono naye mu dakiika ezo atuyigirizaamu bingi era tujja kweyongera okuyiga. Mpozi kye twagala okuzzaako ngenda kwaniriza omukulu w'eddwaliro lino abeeko ebigambo byatugamba. Bw'anaamaliza okubaako byatugamba era bwe tujja okuwa omukisa okuyita omugenyi waffe omukulu naye abeeko byatugamba. So without wasting time, let me invite our hospital director to come and give us a word or two. I want to take this opportunity to welcome our chief guest, that's Dr. Sally Charles, who's standing in for our Director Clinical Services, Dr. Olaro. Our senior consultant, Dr. Biso, you're very welcome to Masaka Regional Referral Hospital. The president of the Otolaryngology Society, you're welcome. Our senior principal nursing officer was in-house. I think she has stepped out a bit. Dr. Chelimo Flora, the head of the nursing team.
the various ENT surgeons that have come in to give a hand today. You're very welcome to Masaka Regional Referral Hospital. The different NGO world, they hear his voice. Our guests from the Kampala Audiology Center, you're really welcome to Masaka Regional Referral Hospital. And the news team, you're so welcome. And our patients, you're welcome to Masaka Regional Referral. And thank you for participating in this camp and call to be screened for hearing loss. I want to again thank the organizers of this camp. I think the ORSU Society and also the different NGO teams that have come in to support, and also the different departments that have been mentioned before. That is Masaka Regional Referral ENT team led by Dr. Kabazi, Mbara University of Science and Technology ENT department, Mbale Regional Referral, Mulago National Referral, Makerere University, Mbara University, and all the NGOs. Thank you so much for having ensured that we celebrate this day in Masaka Regional Referral. And we also want to thank you for having chosen Masaka Regional Referral Hospital as the center to celebrate the World Hearing Day. Masaka Regional Referral Hospital serves 12 districts, and we serve a population of slightly more than 2 million people. And we have only one ENT surgeon who's serving us. A few years ago, our serving ENT surgeon, that's Dr. Sechitoleko, reached his retirement age and he left. So we were left with no ENT surgeon. So I really want to thank Dr. Kabazi for having stepped in ably and taken over. And now we are having such good results like this camp. We quickly looked in our records. Last year we served close to 6,624 patients in the ENT department. And I believe with such camps, we shall be able to even attract more and more people. So our people in Greater Masaka region, the services are there. Please, we have an ENT surgeon. We are always passing this information at every occasion that we have the chance to sensitize our people. We have an ENT surgeon, let's utilize him. And we want to really thank his team members, the ENT members who have come in to make this day a success. This is to further to sensitize our communities and let them know that we have these services here. And as the hospital, we are really grateful for Dr. Kabazi for accepting to step in the shoes of Dr. Sechitoleko and take on the work of ENT in the region. And we are willing to support you. We shall give you all the necessary support that you request, and we'll be able to ensure that these services stay and we make them better. So I want to also inform the team that as a regional referral serving 12 districts, we also open for research. I think it would be good for us to also participate in generation of evidence, and we see what are the commonest conditions in the region. How can we enable our patients to be able to overcome some of these challenges? And we are able to use evidence-based medicine to treat our patients. So in case of any projects, please remember Masaka Regional Referral Hospital. It has the clients, and we are really willing, and we have a research office with open arms to be able to support you so that you can implement as many projects in research as possible. And as we heard from our previous speakers, there's a project that's coming to screen children for hearing. So I request all the parents to really come in and join and support this team and ensure that we screen all our children for hearing loss. As the senior consultant has said, I don't want to repeat his words. When detected early, we are able to save these children's hearing and we are able to intervene. And some of the conditions children get are things that cause hearing loss, like measles, otitis media, are things that can be treated and prevented, and our children are not able to get susceptible to hearing loss. So I want to end here by assuring the Otolaryngology Society that the Masaka Regional Referral Administration is
very supportive of Dr. Kabazi. We are willing to work with him and ensure that we serve our region for the greater cause and be able to prevent hearing loss in the region. Thank you so much. Welcome, Dr. Charles Sally, our chief guest, to also talk to us. Thank you very much, Director, Masaka Regional Referral Hospital. My name's Dr. Sally Charles. I work with the Ministry of Health in the Clinical Services Department. Today, I'm here standing in for the Director, Clinical Services, Dr. Oraro Banamasaka, mbalamusiza nnyo, amanya gange nze Dr. Sally Charles. Niye ekyenkizo mbategeeza nti mukyala wange namujja mu Masaka wano, era muli bakoddomi bange, mukimanyi awo bamuzaala nene matanga wali, so ndowooza ndi waka. Aboogedde ku ndwadde z'amatu, bannange amatu ga muwendo nnyo, tetugazanyiza. Ogenda n'olaba oli akutte omuti asokoola amatu. Isn't it so, doctor? Most of these problems are trauma. Omwana n'akwata ekijanjaalo n'akiteeka mu matu oba amayinja. Amatu ga muwendo nnyo. Bw'oba towulira, era nga dokita baagaye nti obeera kasiru naye nga toli kasiru, naye buli kimu ekiri ku mubiri ogw'omuntu kya muwendo nnyo, tukitwale nti kya muwendo. Bwe babagamba okutuula ku bodaboda, naawe gwe passenger, nawe funa helmet. Helmet mu Luganda ekikoofiira ekyaba bodaboda ekyo kye bateeka ku mitwe, naawe passenger kyeyambise, kubanga omutwe bwe gugwa wansi n'amatu nago gakola ki? Gakosebwa. So ate doktori omukugu mu by'amatu atugambye nti endwadde zisinga obungi ziri preventable, tusobola okuzitangira bwe tuba nga tweyisizza bulungi, tugemese abaana n'omubiri gubeere muyonjo, abaana obutanaaba nakyo kireeta amatu gano okulwala, kubanga obulwadde bugenda mu matu buli wamu, so omubiri gwonna gubeere nga ki? Muyonjo. Naye nekisingira ddala obukulu, mwabazze wano abasinga muli balwadde, naye betwetaagira ddala okutegeera endwadde zino nti zeetaaga okutangira be bali abasigadde mu byalo abatannalwala. Gavumenti yaffe eyagala abantu nga balamu, kubanga endwadde zonna ezisinga obungi tusobola okuzeewala. Niye ssente mpitirivu nnyo gavumenti zeeteeka mu kujjanjaba endwadde ate ze twandibadde tukola ki? Nga twewala. Si bwe kiri? Ssente mpitirivu nnyo ezigenda mu kujjanjaba endwadde ze tusobola okukola ki? Okwewala. So tugezeeko nnyo okwewala endwadde, ate naawe bw'obeera omulamu, bw'obeera omulwadde tosobola kukola. Olina okukola okunoonyeza abaana emmere, sukulu fees, naye malaria akukutte, weebase wano mu wodisi zaffe weeks 2. Ani anaakusasula ng'oli mu ddwaliro? Naye bakugambye nti weebake mu katimba k'ensiri, ogaanye. Kaakati tukole tutya? So tukyalina omulimu gw'amaanyi nnyo okusensitizinga abantu baffe oba okubayigiriza okwewala endwadde. Ebyo bye bibadde ebigambo byange ng'atumiddwa. Kaakati obubaka obutongole obuvudde ku Ministry of Health, speech by the Director Health Services, Hospital Director, representatives from the Otolaryngology Society, and there are many other organizations here. There is Kampala Audiology and Speech Center, Uganda Federation of Hard of Hearing, Otolaryngology Society of Uganda,
Mbarara University of Science and Technology, Makerere University, ENT Department, Mulago National Referral Hospital, Mbarara Regional Referral Hospital, all protocols observed. It is my honor to be invited for the commemoration of the World Hearing Day celebration, celebrated every 3rd of March every year. I wish to recognize and appreciate all distinguished guests who are gathered here today to honor this important occasion. First and foremost, we thank Masaka Regional Referral Hospital and Masaka District leadership for hosting us on this day. Thank you for the tireless efforts and commitment to improve the lives of Ugandans. To all our partners present today, thank you for working with the Ministry of Health as we strive towards achieving the Sustainable Development Goals. We appreciate your dedication to the service of the common Ugandan, and we are proud of your sacrifices. Distinguished guests, ladies and gentlemen, one of the main agendas of the Ministry of Health is the universal health coverage, which seeks to provide affordable health care for all. We are glad that days like this help Ministry of Health to fulfill its major agendas. The Constitution of Uganda provides for citizens fundamental rights and freedom, including the right to the highest attainable standards of health. Ladies and gentlemen, hearing loss can be prevented from birth or appear suddenly or gradually over time. The Ministry of Health seeks to build systems for the provision of health and social care, audiology services for all age groups over the next 10 years. Improving services for people who are deaf or living with hearing loss is particularly challenging when there is an inevitable growing demand. That is why it is important for government, Ministry of Health, local authorities, and all partners to work together to further improve services for people and ensure there is high quality care and support. Everyone should be able to access the services they need and to know where they can access services, care and support in their local area, and be assured that they will have timely access to those services and support when they need them. People who are deaf or living with unmanaged hearing loss problems are more likely to need care and support if they are to reach their full employment, education, and social potential. The Ministry of Health for the next 10 years aims to follow the life course from newborn screening and children through the adult and older people to ensure that appropriate services are developed and signposted to those that need them to live independently.